Good morning children. In the previous class, we started the lesson Bhakti cult and Sufi heritage. In that lesson, we learnt about what is Bhakti cult and what are the features of Bhakti cult and some of the important Bhakti cult reformers in South India. So among them, about whom we learnt in the last class children? Yes, we learnt about Andal. Andal is one of the Bhakti cult follower and also she was a devotee of Lord Vishnu and she was a adopted daughter of Vishnu Chitta in Tamil Nadu, and Vishnu Chitta was one of the garland trader and he making a flower garlands and offering it to the Krishna temple of Sri Villiputtur, and Andal loved very much of Krishna and she claimed that he was her husband from her childhood. So he wrote Tirupavai and dedicated to the god. Tirupavai, it's one of the Vrata. Vrata are a ceremony, what we call that religious observance, and it is very famous in Tamil Nadu at present also children, and her original name was Goda Devi. What is the original name of Andal? That is Goda Devi. Who was Goda Devi? She was a devotee of Vishnu or devotee of Krishna and she loved Krishna very much. She believed herself he was her husband, and then she was a adopted daughter of Vishnu Chitta in Tamil Nadu. She wrote Tirupavai to dedicated the Lord Krishna, and it is very famous religious observance or a ceremony in Tamil Nadu. According to Alvars, all Vishnu's devotees are equal and their birth should not be questioned. According to the Alvars, all devotees of Krishna were same and equal. It means they followed equality among themselves. No one should question their births. So they opposed caste discrimination in their society. Next, we will move on to Akka Mahadevi. Akka Mahadevi. Akka Mahadevi, she is also another religious or Bhakti heritage reformer in South India. Akka Mahadevi was an enterprising woman in the Vachana movement. She was one of the resourceful person in Vachana movement. So, resourceful person in Vachana movement in the 12th century. ಸೊ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯವರು. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಚನ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. She given a lot of contribution to Vachana literature. She was born in Udutadi. Where she was born, children? She was born in Udutadi. She contributed to Vachana literature. Vachana literature. And then where she was born? She was born in Udutadi of Shivamogga district. Shivamogga ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಡುತಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. Her father was Nirmala Shetty and mother Sumati. Nirmala Shetty and Sumati, they were their parents. Akka immersed in Shiva Bhakti since her childhood. From her childhood, she was very much immersed in Shiva Bhakti. Immersed means ಮುಳುಗೋಗಿದ್ದಂತ ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಶಿವಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಬಿಕಾಸ್ her parent also one of the religious parent, so they were also devoted to God, so that the same thing will followed by
their child also. Relatedly, Akka Mahadevi immersed in Shiva Bhakti since her childhood, and she claimed Challamallikarjuna himself to be her husband. How Andal believed that Lord Krishna was her husband, similarly Akka Mahadevi also thought herself Channamallikarjuna was her husband. She believed in herself, and then her parents forcibly got her married with the king Kaushika. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇವಳು ದೇವರನ್ನೇ ತನ್ನ ಗಂಡ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನಳಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಹರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಕೌಶಿಕ. ಸೊ ಅವಳನ್ನು ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ರಾಜ ಕೌಶಿಕನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಅ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ. ಸೊ ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಮದುವೆ ಒಂದು ಬಂಧನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಾಕ್ದಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೇಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವಳ ಸೇವೆಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಶಿ ಡಿಡ್, ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಲೇಟರ್ ಶಿ ಸ್ಟೇಡ್ ಅಟ್ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇನ್ ಕಲ್ಯಾಣ. So when she left the palace once, later she will come to stay in Anubhava Mantapa in Kalyana. So Anubhava Mantapಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. Sometimes she stayed in Kalyana. There she wrote many vachanas under the pen name of Channamallikarjuna. When she came to stay at Anubhava Mantapa in Kalyana, at that time she started writing some vachanas related to Channamallikarjuna with the pen name of Channamallikarjuna. ಸೊ ಅವಳು ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳು ಕೂಡ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಅಂಕಿತ ನಾಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ she was respected by all Shiva Sharanas. When she came and stayed in Anubhava Mantapa, at that time she respected by all the Shiva Sharanas, because in the place of Kalyana many of the Shiva Sharanas were lived. So they also watched her immersed in Shiva Bhakti. So then they also respected her, how she was devoted herself to the God. Like that they also respected her. So ಈಕೆ ಶಿವ ಭಕ್ತಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿವಶರಣರು ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ finally she left Kalyana and went to Srishaila towards the end of her life. ಬಟ್ ಆಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಶೈಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಸೊ ಆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀಶೈಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿದೆ. ಅದು ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹರ್ ಮಾರ್ಟಲ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಕಾಲಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಶೈಲ. ಶ್ರೀಶೈಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಲಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾಡಿದೆ. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಹರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಲೈಫ್, ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹರ್ ಮಾರ್ಟಲ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಕಾಲಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಅವರು ಕಾಲಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಆ ಕಾಲಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಾವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ information about Akka Mahadevi, her lifestyle, majorly how she believed the God. So except the service of God, she doesn't know to do any other works, any other relations, any other duties in her life. ಸೊ ಆಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಒಂದೇ ಆಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಚುವಲ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವೇ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಭಕ್ತಿ, ಡಿವೋಷನ್ ಟು ಗಾಡ್.
So she devoted to God herself in her lifetime. Except that there is no other intentions having by Akka Mahadevi. So next we will move on to one another religious reformer, that is Purandara Dasa. Purandara Dasa. He is also one of the important person in religious heritage or Bhakti heritage in South India. His original name was Srinivasa Nayaka. What is the original name of Purandara Dasa? His original name was Srinivasa Nayaka. He is one of the important person in Kannada Dasa literature. ದಾಸ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪುರಂದರದಾಸ. ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಪುರಂದರಗಡ. ವೇರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಪುರಂದರಗಡ. ಹಿಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ and his father was Varadappa Nayaka and mother Leelavati. They were well-being family, and then he is also well educated in that society, and later he started his occupation as a gold merchant, and he married with Lakshmi Bai. Lakshmi Bai was his wife. She was a religious woman, but Srinivasa Nayaka was a miser and an atheist. Miser means ತುಂಬಾ ಜಿಪುಣ, ತುಂಬಾನೇ ಜಿಪುಣತನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳ್ಳಂತವನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ. ಬಟ್ ಹರ್ ವೈಫ್ she was a religious woman, and also she has a broad minded, and then he was an ascetic. ಆಸ್ತಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಬಿಲೀವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವುಮನ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಗಾಡ್. ಶಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಗಾಡ್, ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಹರ್. Later he distributed all his wealth to the needy people, but after he learned something in his life, after an incident done by his life, one of the incident is very much impressed him, that once there is a small story between the children. ಸೊ ಇವನು ತುಂಬ ಜಿಪಣ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮೈಸರ್ ಆರ್ ಮೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಜಿಪಣನಾಗಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಹೇಗೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಗ್ಗರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್, ಬಟ್ we know that he is a miser. He don't want to give anything to others, so that he send him out. ಅಂದರೆ ಆ ಬಂದಂತಹ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಆ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನ ಹೆಂಡತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಲೇಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವುಮೆನ್. ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಬಟ್ nothing is with her. There is no money with her. ಅವಳ ಹತ್ರ ಹಣಕಾಸಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ she removed her nose ring and then she given it to him. ಅವಳ ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋದಂತಹ ಭಿಕ್ಷುಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಆಕೆ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಿನ್ನದ, ಹೇಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನೇ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ದಟ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ಹೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಪಾಮ್, ದೆನ್ ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ವೈಫ್ಸ್.
ಸೊ ಇದು ಅದೇ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರನೂ ಇದೇ ಥರ ರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾನೆ. ಕೂಗಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವಳು ರಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಇದು ಯಾರು ರಿಂಗು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದಿಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ಏನೋ ಕಾಫಿನ ಏನೋ ತರೋದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪನ್ನು ತಗೊತಾಳೆ. ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ತಿರುಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಕಪ್ಪಿನ ಒಳಗಡೆ ಅವಳ ರಿಂಗ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇವರು ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಗುತಿಯನ್ನು ಆ ಕಪ್ಪು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಗಂಡನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಏನು ನಡೀತು ಸತ್ಯ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾಳೆ. ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದ, ಅವನಿಗೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟೆ, ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಇದು ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಏನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಆಲ್ಸೋ changed his mind. He also changed from that incident onwards. ಸೊ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಜಿಪಣತನದಿಂದ ಏನು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ he also changed his mind and then he started donating something to others who are needy people. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಅವನು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ in his lifetime later he distributed all his wealth to the needy people and spent rest of his life in the thought of God. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲೇ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೀತಾನೆ. ಹಾಗೆ ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾನೆ. ಹಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕೀರ್ತನಾಸ್. ಹಿ ರೋಟ್ ಮೆನಿ ಕೀರ್ತನಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯಸ್ ಕೋರ್ಟ್. Finally he reached Krishnadevaraya's court and there he met Vyasaraya. Vyasaraya gave him Diksha and called him as Purandara. So ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಂಡಿತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವನನ್ನ ಪುರಂದರ ದಾಸ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಇವರನ್ನ ಪುರಂದರ ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಪುರಂದರ ದಾಸ. We can see humanness in all his songs. He condemned caste system. So Purandaradasa also condemned caste system or opposed caste system. We also see the combination of philosophy, moral and musical qualities in his songs. So he wrote many kirtanas, as I said. So in that kirtanas he used many of the moral and musical qualities. He is known as, for those usages, he is known as ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ. ಅವರು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. He wrote kirtanas with the pen name of Purandhara Vittala. He wrote all his songs with the pen name of Purandhara Vittala. He was praised by his own guru Vyasaraya as Purandara Dasa, his ultimate as a Dasa. So ಮುಂದೆ ಪುರಂದರ ಹೋಗಿ ಪುರಂದರ ದಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಂದನೇ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕರಿಂದ ಪುರಂದರ, ಪುರಂದರರಿಂದ ಪುರಂದರ ದಾಸರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಚೈತನ್ಯ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪುರಂದರ ದಾಸ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ field, children. Okay, so shall we continue in the next class, children? In today's class we learnt about Akkamahadevi and Purandara Dasa. So about them you have to read the textbooks once or twice, children. You will
understand more about that video what we learned here. Okay, thank you children.